un bras allongé, une jambe allongée, so one leg is out. L'autre, c'est juste à lever le genou vers la torse. Puis tu peux mettre les mains autour de le genou ou en dessous. So I put my hands either on my knee and around it, or under it, wherever I feel more comfortable. And I just lift. Lève un peu pour un étirement. Mais ce n'est pas vraiment un étirement, c'est un exercice de respiration. Maintenant, cette partie en dessous le cuisse, the quarter of my lung underneath my thigh will be more compressed and less able to breathe. Alors, je veux juste respirer d'une façon douce, sans force, sans stress. So I just want to adjust my breath and not try to breathe against that compression or fight against my thigh or my hip flexion. I just keep it up and breathe. C'est certain, il y a une contraction dans les bras. Certainly your arms are going to be a bit tense to hold up your leg. Mais si c'est possible, tu veux faire une contraction sélective. Ideally, it should be a selective contraction. Contracting my arms as hard as they need to lift up the giant girth of your thigh. Mais d'une façon naturelle. L'estomac, c'est toujours ouvert. C'est pas du tout tendu. So the stomach is not at all tense. By the time I get to my shoulder blades, I should even be loose. C'est certain, le visage, le cou, c'est complètement ouvert. Face and neck, loose and relaxed. Puis maintenant, lâche le jambe lentement, graduellement. Slowly and gradually release the leg. Puis change à l'autre jambe. So now I go to the other leg. C'est correct si à le commencement, tu sentir rien. Sometimes I will not feel it at a breath level. Peut-être tu vas juste sentir un étirement doux dans tes muscles, dans ton jambe. Maybe I'm only feeling a leg stretch. It is okay. Try not to let that frustrate you. C'est juste une étude. Si tu sentir rien aujourd'hui, c'est correct. And even if I don't feel anything, it's fine. Sometimes the body is a bit blocked. Puis respire naturellement. As long as you're breathing, you're not forgetting to breathe. Il y a deux types d'affectation du stress respiratoire. Right? Two basic respiratory stress responses. On a un choc soudain. Right? So we have shock stress, which is normally going to cause the body to gasp. Right? Souvent, tu vas juste oublier de respirer. You'll forget entirely to breathe. If something is too sudden, too overwhelming, the body's shocked, there will be no breath. You'll literally freeze. Il y a aussi le réflexe d'orientation. Then the secondary one is the orientation reflex. Si le stimule est un peu moins vite normalement, so if it's a little less slower, vous êtes plus capable de faire un assessment ou une étude de la stimule. If you're able to sort of calibrate and see the stimuli, then you'll usually inhale about halfway and stop. Puis dans un réflexe d'orientation, normalement, tu vas faire une moitié inspiration puis arrêter. The differences are a shock response is normally triggered by sound. The sound is processed more quickly, and the body doesn't have time to see anything and it doesn't know what's causing it. Or if it's a visual stimuli, it'll be something extremely, extremely quick that you haven't had time to process. Alors, si c'est un stimule auditoire, c'est plus naturel que ça va causer un réflexe de choc. Si c'est visuel, naturellement, ça va causer normalement un réflexe d'orientation, parce qu'il y a une plus grande capacité, tu peux voir le choc. So if it's an orientation reflex, normally it's something you can see, even if it's quick, and you'll breathe a little bit, but then stop or forget halfway through. Dans les deux cas, c'est le même problème. Right? In either case, it's the same problem. I need to continue breathing. Alors maintenant, lâche cette jambe lentement. So slowly release the leg, nice and gradually. Pour le prochain niveau, next level now, we're going to be lifting our legs and dropping them. On va commencer graduellement, mais ça va devenir plus ballistique. It's going to start off slow, but get more gradual, ballistic. If you want, you can tuck your shirts into your pants a little bit. Si tu ne peux pas manger tes vêtements, you're not feeling like dining on t-shirt, or you don't want it flying up, you can just tuck in the front. Puis pour commencer lentement, commence ton inspiration 10 à 15% avant. So 10 to 15% of my inhale before I move. Puis lève les genoux vers ton corps. Si tu peux, lève le ceinture. Right? Ideally, I lift my belt. Stay there with minimal stress. 10 à 15% de ton expiration avant que tu bouges. 10% of my exhale before I go. Puis tu veux attirer ton expiration. I stretch out that exhale, sufficiently lasting the movement. Continue à ton vitesse, continuing at your own natural speed. Trouve le contrebalance confortable avec tes bras, avec la corps, so body and arms are counterbalancing in a way that's natural for you.
Alors, le plus tu fais ce type de travail, le plus tu vas ajouter un niveau de stress vers le corps, les poumons, le sternum, la gorge, le visage. So it starts to lift up the stress level because there's a compression. Maintenant, c'est plus dur de respirer dans l'abdomen, so the breath in the stomach is a little bit harder. Il y a 3 niveaux de respiration, 3 levels of breath. On a l'abdominal, so we have the abdominal or deep diaphragmic breathing. Après ça, c'est thoracique entre les côtes. Then I have thoracic breath in the rib cage. Puis finalement, c'est supplévien, so it's under the clavicle, subclavian breath. Dans ce travail, avec cette compression, il y a une demande physique sur les muscles abdominaux. So now there's a huge demand on the physical mechanics of the abs. Puis la respiration dans l'abdomen, c'est plus restreint. Right? So the abdominal breath is more restrained. Naturellement, la demande, ça va tomber sur les côtes, puis juste en dessous de la clavicule. So now the thoracic or rib breath, the subclavian breath underneath the clavicle, the demands there get higher. Puis le commencement, tu vas sentir une augmentation du stress, puis pression du sang dans le cou puis le visage. And you'll feel a change in the demands on the sort of blood pressure in the throat and the face. Maintenant, si on peut, guys, un peu plus vite, inspire les genoux si haut que possible, mais jusqu'à la point où tu manques stabilité. So I want to really come up to my peak to the point where it would be hard for me to stay, and I just want to fall open. Alors, ça va être une inspiration très vite. So inhale very fast and roll up. Expire puis lâche ton corps vite, mais graduellement. Then when I exhale, it's very quick, but it's still gradual. I just want to get that second of hang time. Toujours compressé dans les jambes, so always a bit compressed in the legs. Commence ton inspiration, toujours 10 à 15% avant. So it's 10 to 50% of my inhale before I move, as if I'm sucking and inhaling my legs up. Very important. Alors, c'est plus une concentration sur la respiration. You're fueling and leading with the breath, so it's still primary focus. Mais il y a un petit niveau de compression, un commencement de compression. So you're starting to augment the compression. So we're balancing the two polar opposite breathing modalities. Leading with the breath, compressing from the breath, and breathing with the body. Il y a des fois où la respiration, ça peut être plus cognitif. Sometimes breathing is very cognitive. Puis tu sais, tu vas être contre un défi énorme ou une demande spécifique. Puis tu peux, au niveau cognitif, tu peux commencer ton respiration avant. So I know I've got to go for a sudden burst of punches to get in on somebody who's very strong and big, or I have to lift a sudden weight, or I have to escape from somebody who's very heavy. I brace with my breath, and I start with my breath. Mais il y a d'autres fois où tu peux pas. Other times I cannot. There is just too much demand on the body. C'est trop soudain, it's too sudden. Où il y a une compression comme un coup. You're taking a shot, a hit. Tu vas tomber puis rouler, par exemple, or I'm falling and getting folded. Puis là, la respiration, c'est moins cognitif. There the body, the breathing is less cognitive, and it's more procedural. C'est plus le corps qui va réagir, puis c'est plus mécanique. It's more mechanical and intuitive. Puis là, le corps, c'est comme une éponge. That's where the body is like a sponge. La compression, ça va forcer ton expiration sans stress. Right? I exhale from the body without any demand or cognitive need to assist it. Puis l'ouverture, ça va juste tirer ton inspiration à l'intérieur. So I don't have to inhale cognitively like I do when I'm in a static position or when I'm forcing, but I just open the body, and like when I release the sponge, it sucks in water. It's very, very natural, right? Alors c'est toujours l'inspiration. Ce type de travail, c'est très bon. Il y a des contractions sélectives à un niveau doux. There's a light selective contraction as you come up. Idéalement, tu veux chercher un point où vous n'êtes pas capable de rester. You want to be at a point where you're teetering. You're not able to maintain it. So you can go right to your limit, float, and come back down. All right, guys. Maintenant, on va diviser l'inspiration dans deux moitiés. Now we're going to take it to the next step. We divide our inhale into two parts. On rentre avec les genoux, we rock in, and we pump up. Alors, c'est... Puis c'est pas nécessaire qu'il y ait une division spécifique. I don't want to go. I want to go. It's fluid, right? It's two halves, but it's fluid. C'est comme un arche, right? It's just an arc. Mais quand tu tombes, les jambes,
ça va forcer ton expiration. Right? My knees are going to compress like I'm squeezing on a sponge, squeezing the water up. Alors, ça va être inspiration, expiration soudaine. So it's inhale, in and up. Stay there for a second if you can, teetering for a second, and then lâche toutes les contractions dans tes jambes, tombe avec les genoux, garde un genou sur chaque côté de ton visage, frappe pas ton visage. Or make sure if you're flexible, don't stare at your knee, you will eat it. I just want to go nice and loose. As much as I can. Even if I'm having trouble, si vous êtes moins fort ou tu manques d'espace, if my stomach's bigger, my legs weaker, whatever, I can lift my head, lève le menton, ça va ajouter un peu plus du stress sur le cou. My neck will get a better workout, but it will start thoracic compression, and I can help myself and go and push rolling more on the back, right, with the hands down. It can be very small. If that's still problematic, I can keep one leg down. Tu peux garder un jambe plié, puis travailler avec un jambe. Like I'm kneeing myself. I have to find a way that I can feel long preparation, expulsion through compression. Long preparation, hang time, and then compulse and express. The longer you can hang, the more mindful you can become of preparing the body, and then, boom, sudden release through compression.